আমি আমার মুস্তাফিজ বলছি আমাদের গ্রাম। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর। পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই, একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই। হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি, পিতা মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। আমি মাহি। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম আমাদের গ্রাম। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর। পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই, একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই। হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি, পিতা মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। সকাল, আমার নাম সামাল। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম আমাদের গ্রাম। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর। পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই, একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই। হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি, পিতা মাতা গুরুজনের সদা মোরা ডরি। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। ধন্যবাদ। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম আমাদের গ্রাম। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর। পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই, একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই। হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি, পিতা মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। ধন্যবাদ। আমি জায়ান। আমি একটা কবিতা বলবো। আমাদের গ্রাম। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, পাঠশালায় আসে Napoleon and the English sailor. Once Napoleon, the famous emperor of France, was at a port on the French coast, waiting for a chance to bring his army across to England. He had his fleet ready and a number of his warships sailed about in the water outside the harbor, hoping to capture, if they could, any ships that belonged to the English. One day, a French ship took a prisoner, a young British seaman. He was humble sailor, a poor English lad of no great importance. So they had captured him. The French did not trouble to guard him very carefully, but let him wander about every day on the seashore beyond the harbor. They knew that he was safe enough, for he could not go back to England without a ship, and no ship would carry him away from France. Day after day, the poor prisoner used to roam about the shore. Often as he sat in some cave, he would watch the birds lift the land and flew over the sea towards the white cliffs of Dover. They are going home, to my home, he thought sadly. I wonder whether my mother will see them and whether I shall ever see her again. How long to be afloat once more, even if it were in the tiniest cockle afloat shell of a boat in the midst of a storm, so long as the storm would carry me nearer to England. Once Napoleon, the famous emperor of France, was at a port on the French coast, waiting for a chance to bring his army across to England. He had his fleet ready and a number of his warships sailed about in the waters outside the harbor, hoping to capture, if they could, any ships that belonged to the English. One day, a French ship took a prisoner,
a young British sailor. He was a humble sailor, a poor English lad of no great importance. So though they had captured him, the French did not trouble to guard him very carefully, but let him wander about every day on the seashore beyond the harbor. He knew that he was safe enough, for he would not go back to England without a ship, and no ship would carry him away from France. Thank you. The English sailor. Once Napoleon, the famous emperor of France, was at a port on the French coast waiting for a chance to bring his army across to England. He had his fleet ready and a number of his warships sailed about in the waters outside the harbor, hoping to capture, if they could, any ships that belonged to the English. One day a French ship took prisoner a young British seaman. He was a humble sailor, a poor English lad of no great importance, so though they had captured him, the French did not trouble to guard him very careful, but let him wander about every day. He was safe enough, for he could not go back to England without a ship, and no ship could carry him away from France. Sailor. Once Napoleon, the famous emperor of France, was at a port on France, was waiting for a chance to bring his army across to England. He had his fleet ready and a number of his warships sailed about in the waters outside the harbor, hoping to carpentry if they could any ships that belonged to the English. One day a France ship took prisoner a young British seaman. He was a humble sailor, a poor English lad of no great importance. So though the English lad of no great and carpentered him, the France did not trouble to guard him very carefully, but let him wander about every day. Know the seashore beyond the harbor. They knew that he was safe enough, for he could not go back to England without a ship, and those ships would carry him away from France. Thank you. 5, 4, 5, 6. 3 আসসালামু আলাইকুম। আমি কাবিহা রাইসা আমৃতা আবৃত্তি করতে যাচ্ছি বীর পুরুষ, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে না চড়ে, দরজা দুটো একটু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টকবগিয়ে তোমার পাশে পাশে, রাস্তা থেকে ঘোড়ায় ঘুরে ঘুরে রাঙা দুলোই বেরিয়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাঠে এরম যেন জোড়াগির মাঠে, ধুধু করে যে দিক পানি যায়, কোনোখানেই জনমানব নাই, তুমি যেন আপন মনে তাই। ভয় পেয়েছো, ভাবছো এলেন কোথা, আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা। ধন্যবাদ। দেখো ফুল বাগানে গোলাপ ফুটে উঠছে দাও, কাটা গরিব পিছে বরফ চোখ
লিখেছেন লুৎফর রহমান রিটন। দোয়েল কোয়েল ময়না কুকুর সবার আছে গান, পাখির গানে পাখির সুরে মুক্ত সবার প্রাণ। সাগর নদীর উর্মি মেলায় মন ভোলানো সুর, নদী হচ্ছে স্বতঃস্বিনী সাগর সমুদ্র। ধন্যবাদ। My name is Susha from KC. আমি হব লিখেছি কাজী নজরুল ইসলাম। আমি হব সকালবেলা পাখি, সবার আগে কুসুম লাগে উঠবো আমি ডাকি। সূর্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে। হয়নি সকাল ঘুমোও এখন মা বলবেন জাগে। বলবো আমি আর শুনে বলবে তুমি ও হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না গো। আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে। তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোয়াবে তবে। My name is Kiana. আমি হব লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমি হব সকালবেলার পাখি, সবার আগে কুসুম বাগে উঠবো আমি ডাকি। সূর্য মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে। হয়নি সকাল, তাই বলি কি ঘুমোও এখন মা বলবে কি। বলবো আমি আলসি মেয়ে, ঘুমোই তুমি থাকো। হয়নি সকাল, তাই বলি কি সকাল হবে না গো। আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে। তোমার ছেলে উঠবে মাগো রাত তো হবে। সবার আগে কুসুম বাগে উঠবো আমি ডাকি। সূর্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে। হয়নি সকাল এখন মা বলবেন জাগে। বলবো আমি আজ ঘুমিয়ে তুমি থাকো। হয়নি সকাল, তাই বলে কি রাখো। আমরা যদি মনে রাখি হবে তোমার ছেলে উঠবে মাগো রাত হবে তবে। আমি হব লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমি হব সকালবেলার পাখি, সবার আগে কুসুম বাগে উঠবো আমি ডাকি। সূর্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে। হয়নি সকাল, ঘুমাও এখন মা বলবেন জেগে। বলবো আমি আলসি মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো। হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না। আমরা যদি না জানি না কেমন সকাল হবে। তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে। আমি কিছু আমার নাম সকালে উঠেছি আমি ভালোভাবে বলি। সারাদিন আমি যেন ভালোভাবে চলি। আদেশ করে যাহা মন মনে ধরে, আমিও সে কাজ করি মনে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সকালে উঠা মনে মনে বলি সারাদিন ভালো হয়ে চলে। আদেশ করে Famous writer, the story of Charles Dickens. In the country of Kent, not far from the town of Gravesend and near the river Thames, there's a hill called Gant Hill, and upon it a house which bears the same name. More than 100 years ago, a small boy and his father were in their frequent walks toward Gravesend often passed
by the house. The boy was never tired of looking at it and of fancying what it would be like inside. To him, it seemed to be the finest house in the world, and he longed to have it for his own. He told his father so and received the reply, "If you were to be very persevering and were to work hard, you might someday come to live in it." Good morning, and I am Navan, the ferryman, written by C. Rossetti. Ferry may across the water to boatmen do. If you have a penny in your purse, I will ferry you. I have a penny in my purse, and my eyes are blue. So ferry me across the water, the boatmen do. Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. The story of Charles Dickens. In the county of Kent, not far from the town of Gravesend and near the river Thames, there is a hill called Gates Hill, and upon it is a house which bears the same name. More than 100 years ago, a small boy and his father, in their frequent walks towards Gravesend, often passed by the house. The boy was never tired of looking at it and of fancying what it never tired of would be. To him it seemed to be the finest would be like inside. To him it seems to be the finest house in the world, and he longed to have it for his own. He told his father so and received the reply, "If you were to be very persevering and were to work very hard, you might someday come to live in it." Thank you.